Number 6. A student investigates the resistance of a lamp. The student uses a circuit that contains an ammeter, a battery, a lamp, and a voltmeter to determine the resistance of the lamp. Similar question করেছে. Draw a circuit diagram to show how you should connect the apparatus. অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ল্যাম্প বের করতে বলেছে, রাইট? একটু সবাই একটু পজ নেন, ডোন্ট ড্র। যদি হোমওয়ার্ক না করে থাকেন এখন ড্র করেন না, অন্য কোথাও হোমওয়ার্ক করে থাকলে এটাতে আর লেখার দরকার নেই, একটু ওয়েট করেন। খেয়াল করবেন, লেটস সে আপনাদের বললাম যে আপনাদের ম্যাথস কতটুকু, আপনারা কিভাবে আমাকে ম্যাথস বলবেন? আপনারা নিজেদের একটা ওয়েইং মেশিন ইউজ করবেন, বা রাস্তায় ফুটপাতে দাঁড়ায় একটা ওয়েইং মেশিনে 5 টাকা দিয়ে এর উপর দাঁড়াবেন, সে আপনাকে বলে দিবে যে আপনার ম্যাথস হচ্ছে গিয়ে 45 কেজি, আপনার ম্যাথস হচ্ছে গিয়ে 48 কেজি, আপনার ম্যাথস হচ্ছে 55 কেজি, এরকম বলে দিবে। ডিড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো এই যে বলে দিচ্ছে, তার মানে এটা আমার ম্যাথস। সো এই ডিভাইসটাকে আমরা বলতেছি দিস ইজ আ ওয়েইং মেশিন, রাইট? অর ইলেকট্রনিক ব্যালেন্স, সামথিং লাইক দিস। ফর মেজারিং দি কারেন্ট, what do we use? অ্যামিটার, তাই না বাবা? কারেন্ট মেজারের জন্য আমরা কি ইউজ করি? অ্যামিটার। ভোল্টেজ মেজারমেন্টের জন্য আমরা কি করি? ভোল্টমিটার। বাট রেজিস্ট্যান্স মেজার করার জন্য যে মিটারটা আছে, এই মিটারের নাম কি আমরা শুনেছি? শুনি নাই কেন, রাইট? রেজিস্ট্যান্স মিটার এরকম শুনেছেন? দ্যাট ইজ আ মিটার বাই দ্য ওয়ে, বাট ওই মিটারটাই কিন্তু আমরা এখানে ইউজ করা শিখি না। মাল্টিমিটার আছে, ওহমমিটার আছে, যেটা দিয়ে আমরা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুকেও ক্যালকুলেট করতে পারি। However, for your level, in O levels, they don't provide the multimeter or they don't provide the ohm meter. তারা আমাদেরকে বলে যে আমাদের কাছে যদি ভোল্টমিটার অ্যাভেলেবেল থাকে, আমাদের কাছে যদি অ্যামিটার অ্যাভেলেবেল থাকে, তাহলে এই অ্যাভেলেবল রিসোর্স গুলো দিয়ে কিভাবে আমরা আমাদের এই পার্টিকুলার রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ল্যাম্প আমরা কিভাবে বের করতে পারি? Answer is simple. You get the value of the voltage of the lamp, which is by connecting the voltmeter parallel to the lamp, and ammeter in series with the lamp, and current flow জন্য আপনার একটা পাওয়ার সাপ্লাই প্রয়োজন, and এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য আপনার একটা সুইচিং প্রয়োজন। আর পাওয়ার সাপ্লাইটাকে যদি আপনি ভ্যারি করতে চান, যদি এটা কোশ্চেনটা এরকম হতো প্লটিং আ গ্রাফ অফ ভোল্টেজ এগেইনস্ট কারেন্ট, তখন দুটো জিনিসের একটা লাগবে। Either you will be in need of variable power supply or you will be in need of variable resistor. However, এটা কিন্তু এখানে লাগতেছে। এই জন্য তারা আমাদেরকে যে ইকুইপমেন্ট গুলো দিয়েছে, অ্যামিটার, ব্যাটারি, ল্যাম্প, ভোল্টমিটার, এই চারটাকে আমরা ইউজ করব টু গেট দি রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ল্যাম্প। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে আমরা সার্কিট ডায়াগ্রামটা কিভাবে ড্র করা উচিত এবার ড্র করব। সবাই ড্র করেন, আমি আমার মতো করে ড্র করছি এবং আমার সাথে আপনি ম্যাচ করুন। সো ল্যাম্প, battery. শুরুতে আমরা ব্যাটারি ড্র করি, that's how we draw a battery, and battery মধ্য দিয়ে যে কারেন্টটা এখানে যদি আমরা ল্যাম্পটা ড্র করি, সার্কেল উইথ আ ক্রস, দেন একটা পার্টিকুলার জায়গায় আমরা সুইচ ড্র করতে পারি, তারপর ড্র করতে পারি। এইটার অ্যাক্রসে আমরা কি করব? ভোল্টমিটারটাকে কানেক্ট করব। সো this voltmeter, this voltmeter is going to give you the voltage of the bulb itself. This ammeter is going to give you the current that passes through the bulb because it's a series circuit, একটাই লুপ। সো এই লুপের এখান থেকে যে পরিমাণ কারেন্ট বের হচ্ছে এটাই বাল্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দি কারেন্ট অফ দি বাল্ব। Thereby, using the formula V equals to IR, and after rearranging it, R equals to V divided by I, you put the values from voltmeter, let's say 10 volts. You put the values here, let's say 1 amps, it is 6. Clear? Clear? So using the voltmeter and using the ammeter with the help of a power supply or battery, we are able to calculate the resistance of the lamp. Clear? There has to be a lamp here. Yes, one lamp is not able to see the lamp will atmosphere. Lamp should be the meter is the power. Remember, lamp is power won't be एक आपका lamp এর কারণ হচ্ছে এটা তো এটা করে কি প্রবলেম এটা তো আপনি এটা ইউজ করে এক্সপেরিমেন্ট করেন, এখানে ইউজ করে একটা ল্যাম্প এটা আছে না anyone has used that
কিছুই বুঝতে পারবে না। But এখন থেকে বুঝতে পারবে, আপনার ঘরে রয়েছে তার সুইচ, ওইটা আপনি মাঝখানে স্টেপলার দিয়েছেন, ফিরে যাবেন কারণ হ্যাপি পেন, আই পেন, ড্রয়িং পেন দিয়ে গেল, ড্রয়িং পেন দিয়ে গেল, পেন দিয়ে করছেন কেন? সার্কিট ড্র কেন তো পেন দিয়ে ড্র করে? এই যে আরেকটা পাওয়া গেছে কমপ্লিট, এই যে আমি তো বলি বাইরে ভাবতে পারে দিব পেন্সিলের উপর যে পেন ড্র করবে পেন্সিল বোঝা যায়, পেনের উপর পেন্সিল ড্র করবে পেন বোঝা যায়, পেন্সিল পেন্সিল দিয়ে করে শার্পার লাগে, শার্পার হ্যাঁ জানো তো ট্রাই করি আসছে কি এই এটা দেখা গেলে তো তার শত উন্নতি হয়ে যাবে, আপনারটা এজিট করি রেফার করি তারপরে রেফার না কানেকশন তাহলে আমরা বলবো আমি ভাষা মধ্যে তাতে না স্যার বলছেন স্যার যা গেয়ে না চেষ্টা করুন আমি কি অবস্থা অত সাপ করে মানে ও আপনিও এই যদি বললাম আছে ব্যাংকে দেখে তবে দিছেন যত বড় আলাদা নাও ব্যাংকে ক্লিয়ার এটা এই পর্যন্ত? এই রেকর্ডিং হচ্ছে না, চিল্লানো পার্ট কাট। আচ্ছা ওকে নেক্সট পার্ট, ঠিক আছে, এটা যে অবস্থা আছে ওই অবস্থা রাখি। স্ট্রেট দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ভোল্টেজ কারেন্ট এন্ড রেজিস্ট্যান্স ভি ইকুয়ালস টু আই ইনটু আর। আপনি কি ড্র করতে পেরেছেন? আমি কি একটু সাইড দিব আপনাকে? ফাইন, ভি ইকুয়ালস টু আই আর ইজ দ্য রিলেশনশিপ, রাইট? এনিওয়ান হ্যাজ এনি কোয়েশ্চেন? No, let's go forward. The student obtains this graph for a filament lamp. Calculate the resistance of the lamp when the voltage is 6 volts. So resistance বের করতে বলেছে এবং একটু আগে আমরা ইকুয়েশন দেখেছি the resistance is voltage by current, right? তো 6 ভোল্টের জন্য corresponding কারেন্ট যদি আমরা জানি তাহলে আমরা কি করতে পারবো, রেজিস্ট্যান্স বের করতে পারবো। So from the graph what is the current for 6 volt? 1.5, very good, 1.5. So 1.5 amps is the current, thereby 4 ohms is the answer. Did you get that? তাহলে কত ভোল্টের ভিতরে রয়েছে? 6 ভোল্টের corresponding current হচ্ছে 1.5, 6 by 1.5 আমি জেনারেটর আমরা একই চালু যাচ্ছে ওহম স্পেসিং করে এটা হলো রেজিস্ট্যান্স, ঠিক আছে? আর বি ক্যাপিটাল দিয়ে এই হলো অ্যাম্পস, এটা হলো কারেন্ট, দেখা আর ইকুয়ালস বি বাই ইকুয়েশন দেখেন লিখছি তো আমি আর ইকুয়ালস বি বাই আর, সো বি হলো 6 ভোল্ট, কারেন্ট হলো 6 ভোল্টের করসপন্ডিং কারেন্ট কত? এদিকে রাখো, এদিকে রাখো, 6 ভোল্টের করসপন্ডিং কারেন্ট কত? যারা ওয়ার্ড সেটা আবার হলো একটু লিখতে স্যার ওয়াটার কুল গ্রাফ পাবে ওকে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছেন, গ্রাফ করব না
নেক্সট পার্ট কি বলতেছে, প্লট দ্য স্টুডেন্ট রেজাল্টস অন দ্য গ্রিড। সো স্টুডেন্টের যে রেজাল্টটা ছিল এটাকে আমরা গ্রিডে প্লট করব। স্টুডেন্টের কি রেজাল্ট, হ্যাঁ বলো, ওইটা আরেকটা কোশ্চেন নাকি? ইজ দ্যাট, আই থিংক সো, বিকজ এটা তো এখানে আসার কথা না, তাই না? রাইট, এই পেজটা কেটে দেন সব, এটার মেবি একটা পেজ এখান থেকে রিমুভ হয়েছে কোনো কারণ। পেজ 14, এটা হলো 15, এটা অন্য একটা কোশ্চেন এখানে চলে আসছে, তাই না? হ্যাঁ, এটাই হবে, ইউ আর রাইট, ডিলিট করে দেন এটা। না, পরের পেজে তো নতুন কোশ্চেন আছে বাবা অলরেডি। পেজ 16 যেটা লেভেল করা আছে এটা তো অলরেডি নতুন একটা কোশ্চেন। 17 জ্যান পেপার 1 কোশ্চেন 5, আমি একটু মার্ক স্কিমটা বের করে নিই। 17 জ্যান পেপার 1 কোশ্চেন 5। এই জন্য তো আমি আপনাকে দিতে চাইছিলাম ওইটা, আপনি তো নিলেন। নাই, নো ইন্টারনাল। জি বাবা, আবার 100 টাকার প্রিন্টিং। আচ্ছা, আমরা কন্টিনিউ করি, হ্যাঁ। নাম্বার 7 কি বলতেছে, a student sets up a circuit to investigate how the current in different component varies with voltage. He investigates this component: a short thick copper wire, a filament lamp, a long thin copper wire, a diode. State 4 other pieces of equipment that student needs. Variable resistor, fine. Next, ammeter, then বাল্ব। কেন আপনি তো বাল্বের জায়গায় এগুলো ইউজ করতেছেন? ভোল্টমিটার, তো ভোল্টমিটার, অ্যামিটার, আর কি? থার্মিস্টর কি করবেন এখানে? খেয়াল করেন এই অরুবা, খেয়াল করেন অরুবা, কোশ্চেনটা পড়েন তো কি বের করতে চাচ্ছে। হাউ দি কারেন্ট ইন ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট ভ্যারিজ উইথ ভোল্টেজ। এই সবগুলো কম্পোনেন্টের কারেন্ট ভ্যারি করবে ভোল্টেজ ভ্যারি করার জন্য। তার মানে আপনি ভোল্টেজ ভ্যারি করার একটা সোর্স লাগবে, যেটা আপনি বলেছেন ভ্যারিয়েবল রেজিস্টর অথবা ভ্যারিয়েবল পাওয়ার সাপ্লাই, যে কোনো একটা। দুটো লিখলে কিন্তু হবে না, বিকজ দুটোর অবজেক্টিভই সেম। আর কি লাগতে পারে? সুইচ, ভোল্টমিটার, অ্যামিটার, রাইট, এগুলো আমাদের লাগবে। সো লেটস সি দি মার্ক স্কিম। Any four in any order: voltmeter, ammeter, power supply, or variable power supply, along with the resistor or variable resistor. ঠিক আছে, লিখে ফেলো। আর ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার, আপনি যদি ফিক্সড পাওয়ার সাপ্লাই নেন তাহলে আপনার ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার লাগবে। নিয়েছেন? ওকে, আমরা পরের পার্টটাতে তাহলে চলে যাই। সবাই অ্যান্সার কপি করা হলো, আমি সামনে মুভ করব। সবার হয়েছে? সবার হয়েছে? গুড। During the investigation, the student keeps the two copper wires at a constant temperature. Give a reason why he should keep the wires at constant temperature. Because আপনারা এই চ্যাপ্টার স্টাডি করার সময় দেখেছিলেন, for the filament lamp there was something happening which is which doesn't happen for a ohmic conductor. Ohmic conductoরের জন্য আমরা জানি voltage against current is directly proportional, it's a straight line. However, the filament lamp, the graph is different. একটু গ্রাফটা ড্র করে দেখা হবে, এটা একটু ইউজ করে দিব। So IV characteristics for the ohmic conductor like this. It's a straight line going towards I against V, that's ohmic conductor. For the diode and for the filament lamp, for the thermistor, we also draw that, right? For the filament lamp, the current against voltage was this, right? So আমরা এটা নিয়ে কথা বলছি যে why the graph is bended towards the voltage side, right? এটার explanation আমরা শিখেছিলাম ক্লাসে, I hope you remember. Once you increase the voltage, there will be increase of current for the time. There will be increase of current for the time being, proportionally increase করবে, because voltage এর ক্ষেত্রে একটা ইকুয়েশন আপনারা শিখবেন, energy per coulomb of charge, এটা আপনারা শিখবেন।
তো voltage যেহেতু energy per coulomb of charge, it means that you are applying more energy for electrons to move, right? So there will be more electron flow in 1 second, so there will be more current there. Yeah, so you apply more voltage, there will be more current emission. এই কারেন্টটা ইনক্রিজ করার জন্য টেম্পারেচার ইনক্রিজ করবে। So I'm saying temperature will increase. As temperature increases, temperature is something that states the vibration of the molecules. অর্থাৎ যে কোনো কিছু টেম্পারেচার হায়ার অর্থ হচ্ছে মলিকিউলগুলো আগের চেয়ে হাই ভাইব্রেশন হাই অসিলেশনে তারা অসিলেট করছে। So if the oscillation is less and the electron moves through, এটা যতটুকু রেজিস্ট্যান্স জেনারেট করবে। If oscillation is more and electron moves through, it will generate more resistance. অর্থাৎ এখানে ব্যারিয়ারটা বেড়ে যাবে। So resistance will increase. Due to the increasement of the resistance, current will be reduced a little. So এই যে এইখানে পার্টটা এই পুরো পার্টটা হচ্ছে হিডেন। কি হয় ভোল্টেজ বাড়ালে কারেন্টটা সেম প্রপোর্শনে বাড়ে, কারেন্ট বাড়ে বাট নট ইন সেম প্রপোর্শন। তো আমি এখানে যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে এইভাবে যদি বলি যে কারেন্ট উইল ইনক্রিজ, দেখেন ভোল্টেজের অ্যারোটা মোর, কারেন্টের অ্যারোটা a little less। তার মানে এটা যেই প্রপোর্শনে বাড়ার কথা ছিল কারেন্টটা সেই প্রপোর্শনে বাড়ে। Did you get the point? কেন? Because of this. ভোল্টেজ বাড়ার সাথে সাথে সেম প্রপোর্শনে কারেন্ট বাড়ছে, which is true, same proportion. But same প্রপোর্শনে কারেন্ট বাড়ার জন্য টেম্পারেচার বেড়ে গেছে, because কারেন্ট এর জন্য একটা general outcome when wherever there is a flow of current, a general outcome is nothing but the increase of the temperature. You touch the laptop, you feel the temperature is more, right? You touch your cell phone while using, you feel that it's more, right? The temperature is more. So something like this. If there is current, there will be temperature as byproduct. So temperature যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে, temperature বেড়ে যাওয়ার জন্য the collision between the lattice structure with the movement of the electron will be more. যেটার জন্য resistance টা বেড়ে যাবে। So resistance বেড়ে যাওয়ার জন্য as a consequence, it will be settled down to a new current which is higher than before but not as high as the rate of voltage. এই জন্য gradient দেখেন voltage-এর দিকে বেড়ে যাচ্ছে। It means there is more increase of voltage but there is less of current. So that's what the graph of the thermistor was. You remember that? I hope you do. এটা ইয়েতে নাই না রেকর্ডিং দেখাই দিই for the sake of recording আপনারা just একটু ডায়াগ্রামটা দেখে নেন। ওকে, সো আমরা বললাম যে ভোল্টেজ বেড়ে গেলে সেম প্রপোর্শনে টেম্পোরারিলি কারেন্টটা বাড়বে ফর দ্য ফ্র্যাকশন অফ টাইম। কারেন্ট বেড়ে যাওয়ার জন্য টেম্পারেচার বেড়ে যাবে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স। টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়ার কনসিকুয়েন্সে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাবে অফ দ্যাট পার্টিকুলার filament lamp, and thereby current will be higher than before, of course. Like the example today এখানে let's say previously 5 volt apply করেছিলাম, কারেন্ট ছিল 1 amps। 10 volt apply করলে maybe we are expecting the current will be 2 amps, but instead it is initially will be 2 amps but it will be settled down to a lower value than 2 amps, let's say 1.7. So did you get that? So this is the increasement of the current but not at the same ratio. So why? Because temperature has affected the reading. While for the ohmic conductor it is absolutely directly proportional, because when we talk about the ohmic conductor we say that we kept the temperature constant and thereby voltage and current they are absolutely directly proportional. On that context, if you apply 5 volts if the current is 1 amps, if you apply 10 volts current will be double 2 amps. Clear? So it's double than less. Why? Because it's not acting as ohmic conductor. Why? Because its temperature has increased. So temperature increase করলে affected কোথায় হয়েছে? The resistance বেড়ে গেছে। Clear? Are we clear? Let's go to the next part of the question. একটু মজা করবো নাকি আপনাদের সাথে রেকর্ডিং? আপনারা এখন যে জ্যাকেটটা দেখছেন এটা আমি বানিয়েছি এখান থেকে, ঠিক আছে? Come back to the video.
এরকমই করে না, কিছুই হয় না, ভিডিও দেখতেছে, হঠাৎ করে এসে হাজির, এই থালা বাসন বেচতেছে, এই কাপড় চোপড় বেচতেছে। হ্যাঁ, স্পন্সর তো অবশ্যই। ওকে, স্পন্সর পেলে হয়তো আমি এরকম করতাম, না না করতাম ফিজিক্স ক্লাসের মধ্যে কিসের স্পন্সর। ওকে, সো during the investigation the student keeps two copper wire at constant temperature. দেখেন তো আমরা এখানে আছি কিনা, এখানে আমরা আছি, yes. So during the confirm হয়তো state for right এখানে আছে, during the investigation the student keeps the two copper wires at constant temperature. Give a reason why he should keep the wires at constant temperature. Because temperature affects reading, or temperature is a control variable. Control variable অর্থ কি? Control variable অর্থ হচ্ছে you need to ensure that it remains constant. Why? Because এটা যদি constant না থাকে তাহলে এটা আপনার যে এক্সপেরিমেন্ট আপনি করতেছিলেন এটাকে এফেক্ট করবে। ক্লিয়ার? ওকে, দেখে আসি মার্কস্কিম কি বলতেছে। মার্কস্কিম বলতেছে রেজিস্ট্যান্স changes with temperature. Temperature affects current. There will be the wire will be get hot because of the current. হ্যাঁ, এখানে আপনি যে কোনো একটা লিখতে পারেন। I prefer temperature affects current or resistance changes with temperature. আপনাদের যেটা পছন্দ হয় এটা লেখেন, দুটোই লিখতে পারেন। Better to write both. কোনটা লিখেছেন আপনি? Another one is resistance changes with temperature. এটা এখানে মার্কস্কিমে আসে নাই, বাট অ্যাকর্ডিং টু মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ফিজিক্স ইট ইজ দি ভ্যালিড পয়েন্ট, ইট ইজ আ ভ্যালিড পয়েন্ট। রেজিস্ট্যান্স চেঞ্জেস উইথ টেম্পারেচার হয়েছে। ওকে, describe how he could keep the wire at a constant temperature. এবার কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার রাখা যায় কিভাবে এটা নিয়ে বলছি। এটা নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা তেমন কোনো কোশ্চেন সলভ করি নাই ফার্স্ট পেপার থেকে, আজকে আমরা করব এবং এরপর থেকে এই রিলেটেড যত কোশ্চেন আসবে আমরা এটাই অ্যান্সার লিখব। সো কিভাবে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার এনশিওর করা যায়? কারেন্টটা, বাট কারেন্টটা তো আপনার বাড়বে, সো কারেন্ট বাড়লে তো টেম্পারেচার বাড়বেই। So it's not about controlling the current, because you know that current has to increase. Did you get that? Okay. What else? আর কি হতে পারে? রেজিস্ট্যান্স লো করে দিলে কারেন্ট বেড়ে যাবে, এটার কনসিকুয়েন্সে টেম্পারেচার আরো বাড়বে। সো রেজিস্ট্যান্স হাই করেন লো করেন কারেন্টের ভ্যালুটা ভ্যারি করবে, সো টেম্পারেচারটা ভ্যারি করবে। আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে সার্কিটের ইকুইপমেন্টে টাচ না করে টেম্পারেচার বাড়ার যে রেজাল্ট এটাকে আমরা কিভাবে মিনিমাইজ করতে পারি। সো ইটস নট অ্যাবাউট দি ম্যানেজমেন্ট অন দি সার্কিট, rather it is you need something outer, you need to something introduce to that circuit so that temperature of the circuit doesn't change. Earth wire takes your current, again it will be affecting your current. No, switch onno particular cases switch is fine for the ohmic conductor, because current বেশিক্ষণ যাবত গেলে টেম্পারেচার বেড়ে যেতে পারে, তখন আপনি রিডিং নেওয়ার মাঝখানে সুইচটা অফ করে রাখলেন, ইট উড হ্যাভ বিন আ ভেরি গুড অপশন। বাট হিয়ার টেম্পারেচার বাড়বে এটা আপনি জানেন, এবং আপনি সেখানে সুইচ অন করেন অফ করেন, টেম্পারেচার ইভেন্চুয়ালি ভোল্টেজ বাড়ার জন্য টেম্পারেচার বাড়বে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স। সো এটাকে everything is fixed. What you do with the circuit will not be affecting the voltage, current and resistance reading. Did you get that? So what can we do? লেখেন ফিজিক্সের ভাষাটা আগে লেখেন, আমি এক্সপ্লেন করতেছি যে কিভাবে এটা কাজ করে। লেখেন এটাকে দিছে মেইন ইম্পর্টেন্ট পার্ট দিছে হলো অ্যালাউ এর আগে লেখেন ইউজ ওয়াটার বাথ, ইউজ ওয়াটার বাথ পরে এক্সপ্লেন করতেছে, আগে লেখেন। লিখেছেন? এবার তানজিয়ার একটা পয়েন্ট ইন্টারেস্টিংলি এখানে আসছে, ও যেটা বলতেছিল গুড, যদিও আমি এটাকে ফর ohmic conductor প্রেফার করি, for filament lamp I don't prefer this, but in general for electricity to control the overall heating effect is your answer, you are correct, which is the
use a switch শুধু এতটুকু লিখেন না, এটার এক্সপ্লানেশন আমরা লিখবো ইউজ এ সুইচ, লিখেছেন ব্র্যাকেটে লেখেন or আলাদা পয়েন্ট হিসেবে লেখেন স্ল্যাশ দিয়ে allow wire to cool between readings, allow wire to cool between readings, লিখেছেন Great. আচ্ছা, ওকে, তাহলে আমরা পরের কোশ্চেনে সুইচ করি। পরের কোশ্চেন কি বলতেছে? ইটস ইন পেজ নাম্বার 17, রাইট? Okay, the student obtains a graph for each component. Draw a straight line linking each component to its correct graph. Short, thick copper wire, filament lamp, long thin copper wire, diode. Okay, so diode. Diode ক্ষেত্রে কোনটা হবে বাবা? আগে diode দিয়ে শুরু করি. Which one is diode? Which one? ডায়োড। এই একটু আগে তো আমি ড্র করেছিলাম, ডায়োড ড্র করি নাই, না ডায়োড ড্র করি নাই, তাহলে ডায়োড ড্র যেহেতু করি নাই, ডায়োডের ক্ষেত্রে হবে ইটস দি লাস্ট ওয়ান। খেয়াল করেন, ইটস বিকজ আমরা ডায়োডের ক্ষেত্রে জানি যে ফর নেগেটিভ ভোল্টেজ there will be no current in it because ডায়োড সবসময় ওয়ান ডিরেকশনাল ইলেকট্রিসিটি ফ্লো এনশিওর করে। একটু এক্সাম্পল ধরেন, আমার ল্যাপটপে যে ব্যাটারি চার্জারটা রয়েছে, এই চার্জারটা চার্জ হচ্ছে ইউজিং দি চার্জার। চার্জারের যে কারেন্টটা, দিস ইজ অল্টারনেটিং, তার মানে কি ইট গোজ ফরওয়ার্ড এন্ড ইট কামস ব্যাকওয়ার্ড। এটা হচ্ছে অল্টারনেটিং কারেন্টের ডিরেকশন, ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড। সো ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে কারেন্ট যাওয়ার জন্য যদি আমার ব্যাটারি চার্জ হয়, ব্যাকওয়ার্ড ডিরেকশনে যখন আসবে তাহলে তো ব্যাটারি ডিসচার্জ হওয়ার কথা ছিল, তাই না? রাদার এইটাকে থামানোর জন্য আমরা যেটা করি, আমরা একটা ডায়োড ইউজ করি, যে ডায়োডটা ব্যাটারি থেকে উল্টা দিকে কারেন্ট যেতে এটাকে ব্লক করে। বাট সাপ্লাই থেকে যখন ব্যাটারিতে যাবে তখন আবার এটাকে অ্যালাউ। So it's one directional allowing switch kind of. In opposite direction it will block. Did you get that? এই জন্য দেখেন ডায়াগ্রাম, ফোর্থ ডায়াগ্রামটা আপনারা দেখেন রাইট সাইডে, there is no current for the negative voltage. It's just the horizontal line. Did you get that? It means no current whatever the value you apply. আপনি যতই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করেন না কেন, এখানে কোনো কারেন্ট নাই। However, till 0.6 positive voltage, there is also no current. After that, there is a straight line. এই যে straight line টা শো করতেছে, তার মানে this is a specific phenomena which is only for the diode. So diode বরাবর যেটা আছে, straight line টা বরাবর দিয়েছেন সবাই। এবার ফিলামেন্ট ল্যাম্প, একটু আগে আমি ড্র করেছি ফিলামেন্ট ল্যাম্প, এই যে ফিলামেন্ট। সো এটা হলো ফার্স্ট স্টেপটা, রাইট? সো ফিলামেন্ট ল্যাম্প থেকে ফার্স্ট স্টেপটা ড্র করে দেন। যাচ্ছি ওটাতে। ফিলামেন্ট ল্যাম্প প্রথমটা দিয়েছেন, ওকে। এবার শর্ট থিক কপার ওয়্যার এন্ড লং থিন কপার ওয়্যার। শর্ট এন্ড থিক, শর্ট বলতে আমরা বুঝি যে আমরা রেজিস্ট্যান্সের একটা ইকুয়েশন পড়েছি। So let me link the equation with you right now, and the equation was the, can I erase this? Okay, so the equation was the resistance R equals to rho L divided by the A. Resistance equals to resistivity times length divided by cross section. So this is one equation very important regarding the resistance. এই ইকুয়েশনটাকে আমাদের লিংক করতে পারতে হবে। যদি আমরা এখানে না শিখে থাকি, চ্যাপ্টারের আন্ডারস্ট্যান্ডিং না এসে থাকে, তাহলে এটা আমরা শিখবো পরবর্তী চ্যাপ্টারে এই ইকুয়েশনটা পেয়ে। সো R equals to rho L divided by A, যেখানে রো হলো একটা পার্টিকুলার স্পেসিফিক ম্যাটেরিয়ালের জন্য কনস্ট্যান্ট। লেটস সে ইট ইজ কপার, রাইট?
then rho is constant. Like the density of copper, density of steel, এটা যত ছোট বড়, steel is steel and density is density of the steel, so it's constant, right? Likewise, rho is fixed for a particular specific material and it is absolutely unique for that material only. So for copper, if the rho is something, for steel the rho is different for sure. Did you get that? So you need to know the rho, you need to know the length, you need to know the cross section area. যেহেতু এটা কপার নিয়ে কথা বলছে, short and long, তার মানে R is going to proportion to the length and inversely proportion to the cross section area. Less the cross section area, more the resistance, more the length, more the resistance. Did you get my point? তার আমার এখানে অপশন গুলো কি কি? Short, thick, তার মানে কি? Length কম, and thick, তার মানে কি? Cross section area is more. দেখেন দুটোই আমার রেজিস্ট্যান্স কে ইনক্রিজ করছে। For increase of the cross section area, because it's thick, the wire is thick, so more cross section area is there, and area and the resistance is inversely proportional. So if one is more, other is less. Short, thick, the resistance will be less. Correct. And আরেকটার জন্য কি বলেছে? Length হলো short, আমি উল্টা অ্যারো দিয়েছি। Short length এর জন্য resistance will be even lower, right? So resistance lower, what does that mean? এটা আমরা পড়েছি, খেয়াল করে দেখেন। For the IV characteristics, you remember what is the gradient? In IV graph, what is the gradient? 1 by resistance. You remember? মাথা জাগায় না বাকি না, কি মনে নাই? Wait, gradient. Okay, so what is gradient? Gradient is 10 y axis by 10 x axis. It's I by v. And we know from the Ohm's law equation, V equals to IR. So I by V equals to 1 divided by R. তার মানে আমরা যদি এখানে gradient বের করি, that is going to be 1 by R. তার মানে if the gradient is more, resistance is less. Did you get my point? If the gradient is less, resistance is more. তার মানে short thick copper wire যেহেতু রেজিস্ট্যান্সটা কম হবে, তার মানে এটার গ্রেডিয়েন্টটা বেশি হবে। So among option A and option C, অর্থাৎ the second graph and the third graph, কোনটার গ্রেডিয়েন্টটা হাই? সেকেন্ডের গ্রেডিয়েন্টটা যেহেতু হাই, থার্ডের চাচ্ছে, তার মানে এটা রেজিস্ট্যান্সটা লো, because gradient and resistance is inversely proportional. So short thick copper wire এর জন্য resistance gradient is higher. So এটাকে যদি আমি ধরি হাই গ্রেডিয়েন্ট, আরেকটার জন্য resistance low is. Did you get my point? Is that clear? কেন? এটা একটু দেখি এবার। আবার দেখেন R proportions to L divided by A. সেকেন্ডটার জন্য কি বলেছে? লং পিন, তার মানে রেজিস্ট্যান্স length is more. As length and resistance is proportional, so more the length, more the resistance. Did you get my point? বুঝেন না এরকম কি আছে? More the length, more the resistance. আর সেকেন্ডটা কি বলেছে? Thin মানে কি? Less cross section area. So cross section area resistance is inversely proportional. Less cross section area will lead to more resistance, right? এবার আমরা রেজিস্ট্যান্স পেলাম, তার রেজিস্ট্যান্স বেশি হবে। রেজিস্ট্যান্স বেশি কার জন্য? কখন আমরা কোন গ্রাফ থেকে রেজিস্ট্যান্স বেশি পাবো? যে গ্রাফটার গ্রেডিয়েন্টটা কম, because gradient এবং resistance are inversely proportional. So less the gradient, more the resistance. So for this one, this is going to be the result. For this one, this is going to be the result. Clear? অনেক ডিটেইলস আলোচনা হয়েছে। Take a pause, take a deep breath, then we're gonna start again after one. এই কথা বলতে বললে বলছি নিঃশ্বাস নিতে হবে, সবাইকে চলে যেতে হবে, বাবা আপনি তাড়াহুড়া করছেন। ইমার্জেন্সি তো বলে কই আসবেন, এসে বলবে যে তোমার কল আসছে, আমি বললাম কি আজরাই, চলো উপরে যেতে হবে। Without lift, they will give you lift, either to Illin or Sitchin, right? So how long?
ফ্রেন্ডের জন্য ভালো দোয়া করো, ভালো আশা করো, তাই না? ওকে, 1 minute break is going on. পরে আরেকটা নিমিশন। আপনি খুব স্মার্ট তো, ডিসকাশনটাকে অন্যদিকে মোড় ঘোরাতে দিতে চান, বাট আমি ডিটারমাইন্ড। 17 জুন পেপার 1 কোশ্চেন 6। কেন কই যাবেন? কাজ নাই, কাজকে আপনি ডিলে করেন, বাদ দিয়ে দেন কাজ। Time's up. Number 8. A student uses this. 1 minute শেষ। A student uses this apparatus to investigate how the current in an LDR light dependent resistor varies with the intensity of the light. Not to scale. Fine. State why student takes her reading in a dark room. Why? Because light dependent resistor মানে কি, যে লাইট পেলেই রেজিস্ট্যান্সটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো সারাউন্ডিং এ যদি লাইট অলরেডি থেকে থাকে, তাহলে তো এই সারাউন্ডিংস এর লাইট আপনার ডেটাটাকে এফেক্ট করবে, which means that ল্যাম্পের লাইট ছাড়াও এখানে অন্য লাইট অ্যাভেলেবল থাকে, which is not good for us, right? So 17 জুন পেপার 1, right? রেফারেন্স দেখেন তো কোশ্চেনটা, 17 জুন পেপার 1 কোশ্চেন নাম্বার 6। 17 জুন পেপার 1 কোশ্চেন নাম্বার 6। ওকে, কি বলতেছে ওরা? বলতেছে, লিখে ফেলেন সবাই, ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট অ্যাফেক্টস রিডিং অফ এলডিআর। অলরেডি লিখে ফেলেছে, তাহলে ওয়েট করেন। ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট অ্যাফেক্টস রিডিংস। এই তো শেষ। রিডিং অফ দি এলডিআর লিখতে পারতেন, এতটুকু লিখলেও চলবে। ঠিক স্যার, পরে কোশ্চেন। Next question. The table lists 3 types of variables. Complete the table by giving an example of each type of variable for this investigation. Baba, light control variable, right? Correct. Control variable, light. Dependent variable, either and that. লাইট কেমনে কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল? আপনি লাইট দিয়ে তো ওটা রেজিস্ট্যান্স ভ্যারি করতেছেন, তো লাইট তো এখানে লাইট লেভেল দিতে পারেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড লাইট, which is the light level in the room, that's correct, but light from the source, এটা তো আপনার হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, যেটার উপর ভ্যারি করবে আপনার রেজিস্ট্যান্সটা বা কারেন্টটা ইভেন্চুয়ালি, রাইট? সো লেখেন কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল ইজ দি, কোনটা? রুমে ল্যাক অফ লাইট, বাট বলতেছে যে রুমের সারাউন্ডিংসে যদি আপনার ল্যাক অফ লাইট থাকতো, যেটা আপনাকে কন্ট্রোল করতে বলা হয়েছে, যদি এটা থাকতো তাহলে এটা আপনার ডেটাটাকে এফেক্ট করতো, অর্থাৎ এই পার্টটাকে আপনাকে কি করতে হবে? কন্ট্রোল করতে হবে। সো না 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 না, টেম্পারেচার কেন? টেম্পারেচারের সাথে কি সম্পর্ক? টেম্পারেচারটাকেও আপনার আপনার ডেটা কিন্তু টেম্পারেচার এফেক্ট করতে পারে। সো লেখেন লাইট লেভেল ইন দ্য রুম, কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল হচ্ছে লাইট লেভেল ইন দ্য রুম। দেখেন লাইট লেভেল ইন দি রুম লিখেছেন। ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কারেন্ট, কারেন্ট ইজ ডিপেন্ডেন্ট বিকজ এলডিআর, এলডিআর এর ক্ষেত্রে আপনি কারেন্ট এবং লাইট ইন্টেন্সিটি রিলেশনশিপ চাচ্ছেন। তো লাইট ইন্টেন্সিটি বাড়লে রেজিস্ট্যান্স কমবে, কারেন্ট বেড়ে যাবে, অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইজ দি লাইট ইন্টেন্সিটি। Distance from the LDR is accepted, but I prefer light. INTENSITY. What's it? Light intensity, which is the independent variable. সবার ক্লিয়ার এটা? ওকে,
এই তো শেষ। স্যার শেষ হলে কিভাবে ক্লাস নিবেন? স্যার শেষ হলে স্যার উপরে চলে যাবে, and people will say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. আচ্ছা শেষ, এই কোশ্চেন শেষ করে শেষ। এটা তো অনেক বড় কোশ্চেন। আচ্ছা 3 মিনিট একটু গল্প সল্প করে শেষ করবে। ওকে, না মানে কাট কাট। এখান থেকে আমরা নেক্সট দিন আবার আলোচনা শুরু করবো ইনশাআল্লাহ।